Right. Sorry for the interruption. So we'll continue. Right. I think you may be practicing the typing systems. The make Kalindana inno godak kattiya by done. Kya in පුළුවන් ඒ නිසා තමයි මම introduce කරේ. කොහොමද typing touch typing improve කරගන්න අවශ්‍යයි කියන කෙනෙකුට මේ system එක follow කරලා එහෙම නැත්නම් typing master typing tutor වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Right. Today I will go to a practical session of this basic practicals in Microsoft Word also. The basic thing is you must have improvement of this touch typing. එතකොට මේ lessons ටික ඔක්කොම practice කරන්න. එතකොට මේ touch typing එකේ ඔයගොල්ලන්ට achievement එකකට යන්න පුළුවන්. ඒක කීපවතාවක් කරන්න. මේ lessons ටික ඔක්කොම. Right. That's all about the touch typing part. So I will go back to the word processing lesson. So I will start the practical parts. So all of you can start Microsoft Word. And in my case, I will do the practicals from 2010. මේ අවම version එක පාවිච්චි කරන්න. මොකද latest version හැමෝටම තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් latest version එක නැති කෙනෙක් හිටියොත් ඒක ගැටලුවක් වෙන නිසා මම 2010 වලින් පටන් ගන්නවා. හැබැයි 2010 වලටත් වඩා අඩු ඒවා තියෙන්න බෑ. Right? 2010 වලට වඩා අඩු version එකක් use කරන කවුරු හරි ඉන්නවද? Anyone who uses 2007? No. 2003 ඒ වගේ use කරන්නේ නැහැ නේද? Right. So nowadays we can use 2019, 16, 13 එක එක office versions තියෙනවානේ Microsoft company එක introduce කරපු මේ office package එක. office package එක කියන්නේ office එක සියලු වැඩ කර ගන්න අවශ්‍ය software bundle එකක් තියෙනවා. මේකට අපි කියන office package. So මේ package එකේ document prepare කරන software එකට තමයි අපි කියන්නේ word processing or Microsoft Word. So Microsoft Word, you can get that Word 95, 98, 2000, 2003, XP. It was 2007, 2010, 2013, 2016, 2019. Or you introduce here and I can update versions there. Right. So what api me software use කරලා document එකක් prepare කරනකොට අපි target එකක් තියෙනවා අපි මොනවද අපි document එක prepare කරන්නේ maybe it may be a letter or poster or certificate legal document මොකක්ද හදන්න යන්නේ කියන එක වැදගත්. So anyhow you start a new file, then you go to file new, that is the first activity. Then you can see in this screen that blank documents and also some templates are there. මොනවද මේ templates කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ sample documents හදපු ඒවා තියෙනවා. ඒවා අරගෙන edit කරගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියන්නේ templates. එහෙම නැත්නම් අපිට blank document එකක් අරගෙන අපිට ඕන විදිහට හදන්න පුළුවන්. So I am not going to edit the templates, so I will introduce that how to create blank documents. So you can double click on blank document or and you can use the create command in right side. Then you will get such as appearance interface. So in this interface, you identify these tools that call quick icon tools. Make it up a quick icon toolbar, right? Quick icon tools. And this one we call the tabs, form insert. And this area we call the ribbon, right? And this one is the document area. Document area, and you can see this scroll bars, and you can see a ruler in both sides. Ruler, right? Ruler, right? These are the basic components. Then in this document, you can find that zoom out, zoom in, zoom controller. Make a lankarla balanda me කෙලවරේම තියෙනවා plus mark එකයි minus mark එකයි තියෙනවා. ඒකේ අපිට use කරන්න පුළුවන් zoom in, zoom out. ඒතර zoom in කියලා මේ අපි zoom out ඒ කියන්නේ කුඩා කරනවා අපි විශාල කරලා ලං කරලා බලනවා අපි එක zoom in. on a zoom in, zoom out.
ඔය දෙයට තියෙන කියන්නේ නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා විශාල කරලා බලනවා. නියමිත ප්‍රමාණයට වඩා කුඩා කරලා බලනවා. එතකොට 5 times අපිට පුළුවන් දැන් 100 තමයි අපි කියන්නේ proper level එක 100. Then from 100 you can zoom in up to 500. But you can zoom out up to 10. එතකොට 10 ගුණයක් කුඩා කරන්න පුළුවන් 5 ගුණයක් විශාල කරන්න පුළුවන්. Right? Am I there? Right. Then these other options you can see the title bar. The title bar කියලා කියන්නේ මේ document එකේ නමයි program එකේ නමයි පෙන්වන ස්ථානය. Right? You can find the title bar. මේ උඩම තියෙන කොටස තමයි title bar කියන්නේ. Title bar. Document 2 Microsoft Word කියලා වැටලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝන්ගෙත් ඒකට වෙන නමකින් save කරොත් ඒ save කරපු නම තමයි title bar එකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හදන document එකේ title එක තමයි එතන තියෙන්නේ. අපි විශේෂ නමක් දුන්න නැත්නම් computer එක Microsoft Word එකකින් ඒ documents ටික auto නමක් දා ගන්නවා default name එකක්. That is document 1, document 2, document 3, document 4. එතකොට එක එක documents තමයි තියෙන්නේ. ඒ හැම document එකකම page 1 ඕ ඊට වැඩි ගණනක් තියෙන්න පුළුවන්. Right? ඒතර Word වලින් අපි save කරන document එකක හැදෙන extension එකක් තියෙනවා .docx කියන file එක හැදෙන්නේ. .docx කියලා තමයි හැදෙන්නේ Word document එකකින් හදන extension එක. So you must know how to save the Word document and find the extension. Right. Then scroll bars we used to go up and down in the document. මේ document එකේ ඉහළට පහළට යන්න තමයි අපිට scroll bars තියෙන්නේ. Right. While you are doing the practicals, you can follow these steps. So without talking further, I will go to the practical parts, introductions. So first one, I'm talking about the quick icon tools. These quick icon tools are very useful for quick works. So මෙතන තියෙන command එකම tabs වල තියෙනවා කොහේ හරි තැනක. හැබැයි එතෙන්ද කියපුවාම මේක ටිකක් ප්‍රමාද වෙන නිසා අපි නිතර නිතර use කරන tools ටික තමයි මෙතන load වෙන්නේ. මෙතෙන්ද අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය tool එකක් ගන්නත් පුළුවන් ඉවත් කර ගන්නත් පුළුවන්. So you can click here the drop down button. Then here the tick marks are given for the selected tools. But if you want to remove something, you can click on the ticks. මේ tick උඩ click කරපුවාම මේ icons ටික අයින් වෙනවා. But if you want to add some required icons for the quick access toolbar, then you can click on the icons and get the tick mark. If you want the මෙතන list එකේදී ගාලන commands වලට අමතරව තවත් commands ඕන. If you want some more commands, you can go to more commands. මේ more commands වලට ගිහිල්ලා එතන තියෙන ඒවාත් අපිට පුළුවන් මේ quick tool එකට ගන්න පුළුවන්. Then select copy කියන එක ගන්න ඕන මේ add. Right? font කියන එක ගන්න ඕන මෙහෙම add. මේ add කරපුවාම අපිට ඒ ටික quick tool එකට ගන්න පුළුවන්. Right? මෙතන copy font ඒ වගේ දේවල් දෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. quick tools වලට add කරගත්තා අපි. Right, okay, next I will go to the title bar. Title bar එකේ සහ මේ project එකක් අපි ගත්තාම first step එක අපි save කරගන්න ඕන. File, you go to save or save as. ඔයගොල්ලෝ save කියන එකේ save as කියන එකේ වෙනස දන්නවා. දන්නේ නැති කීප දෙනෙක් හිටියොත් මම කියන්නම් සාමාන්‍ය අපි document එකක් හෝ ඕනම file එකක් save කරනකොට තියෙනවා save කරන name එකක් තියෙනවා file name එකක්. දැන් අපි save කරන්නේ මොන නමින්ද කියන එක. දැන් ඔයා ගාව certificates 10ක් තියෙනවා නම් ඔයා certificate එකේ නම් තියෙනවා. sport meet එකේ running event එකේ certificate එක. ඔයා ගාව documents තියෙනවා නම් වෙනත් ඒවා තියෙනවා නම් ඔයා ගාව ඒ document එකේ නමක් තියෙනවා. grade 10 second term test ICT Northwestern provincial paper කියලා තියෙනවා 2020. එතකොට මේ papers වල නමක් තියෙනවා. ඒක document එක identify කරන එක. ඊට පස්සේ මේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ ෆෝල්ඩර් එකකට දානවා නම් ඒ ස්ථානයක් තියෙනවා නම් කබඩ් එකේද තියෙන්නේ රැක් එකේද කියන අපි ඒක අර OS පාඩමේ ඩිස්කස් කරා. ඒ ලොකේෂන් එක මෙතනදී දෙන්න ඕන. මේක දැන් ෆස්ට් ටයිම් කොහොමත් අපි දෙනවනේ ડોකියුමන්ට් එක.
first time අපි save ගියත් save as ගියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. name එකයි location එකයි දෙකම දෙන්න ඕනේ. දැන් අපි කලින් save කරපු name එකයි location එකයි දෙවෙනි වර save කරනකොට මේකට අලුතෙන් එකතු කරපු ඒවත් එක්ක අපි save කරමු. දැන් මේ අපි කියමුකෝ 5යි sorry 6 හවස 6ට save කරා කියමුකෝ document එක එක වචනයක්වත් නැතුව. ඊට පස්සේ අපි විනාඩි 10කින් පස්සේ මේකට වචන ගොඩාක් type කරනවා. එතකොට අපි 6ට save කරපු document එකේ 6යි 10 වෙනකොට type කරපු ඒවා තියෙනවද? නැහැ. එහෙනම් 6යි 10ට අපි අලුතෙන් add කරපු ඒවා ටික නැවත save කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ document එකේම save වෙන්නේ. එතකොට අපි නැවත save command එක තමයි click කරන්නේ. එතකොට නම සහ location එක අපිට select කරන්න එන්නේ නැහැ. නිකන් saved කියලා වැටෙනවා විතරයි. but save කරපු document එක if you want to change the name and location then you go to file save as. දැන් මම save කරේ my documents වල නැත්නම් desktop එකේ document 2 කියන නමින්. හැබැයි මට නම හෝ location එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් දෙකම. then I go to save as, then I change into volume E drive එකේ grade 10 කියන එකට save කරමු. I see it. then you use the save command. එකටයි අපි save command එක පාවිච්චි කරන්නේ. save and save as. right, next one. දැන් අපි document එකක් save කරනකොට මේ password එකක් use කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට එකක් ඒක security මදි වගේ නම් මේ document එක කවුරු හරි ගත්තොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒ හින්දා මේ document එක share වුණොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. අපි නොසිත වෙලාවක ඒවා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේක password එකක් දාලා save කරන්න. then how to save the document with password? file save as ඉස්සලා මේක බලා ගන්න වැඩ නවත්තලා I use the desktop my document name එක file name එක මම දානවා grade 10 ex1 then save as type document my there you can see tools tab මේ tools කියලා පොඩි icon එකක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් ද save as කියන button එක ළඟම tools. So I have pointed you in red color, focus. Then you get these tools. And here you can find general options. Save option, I mean general options. Then password to open. My document take open karna kenada password that then I enter my password. The password දානකොට අපි කිව්වනේ මේ නමේ කෑල්ලක් හරි කෑල්ලගේ නම හරි ඒ වගේ දේවල් දාලා හරියන්නේ නැහැ කියලානේ. ඒ කියන්නේ අපිට තියෙන්න ඕනේ strong password එකක් කියන එක. දැන් මේ වගේ තැනක නම් අපි trial කරලා වල හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕන password එකේ තියෙන්න ඕනේ strong password එකක්. Characters 8ක් තියෙන්න ඕනේ, capital, simple, symbols, punctuations, everything mixed. Right, more than 8 and between 8 to 12 or 14. That should be, yeah. But you practice that because in the future you are doing all the activities with the online accounts and your documents, examinations, online accounts, transactions, everything should be in a online account. So you have to use the password well. So, but here for the practice you can use as 1, 2, 3 or something. Then password to modify, that means if you are modifying this document you need a password, then 1, 2, 3. Then read only bar recommended, then that means you can only to open this document. Likewise, then set OK, then re-enter password to open, then I press 1, 2, 3 again, re-enter the password to modify, 1, 2, 3 again. Okay, then I click the save command. Right, in the desktop I use the save command. Right, now I close these things and I go to my desktop and open grade 10 ex1. Then you can't open the document, so it requires the password as 1, 2, 3. Otherwise you can't. See that how we can use the password modify. But if you don't want to give the modify password, you can only assign the read only part, open password.
Read in password. Right, okay. Games Unity software. So there are a lot of software that you can develop, but I have never used this Unity software. You can search. I will try to help you search in that part. Okay. Mm, now after saving, you have to use the page layouts. So first there you have to select several options in the page setups, right? So basic setups, you have to see the page size. So general sizes are A4. A4 means you know the height and width, 8.27 inches and 11.69 inches height. This is the standard size of this paper. But you ask A4 not the standard size? No. This is a standard size. Now, if you get A5, that is the half of A4, and A6, half of A5, and A7, half of A6, and A8, half of A7 likewise. Then we can reduce up to stamp size. මුද්දර ප්‍රමාණයට දක්වා කඩදාසි තියෙනවා. So, and when you want to increase the double size of this A4, A3, then A3 double size A2, A2 double size A1, and A1 double size A0, like DMI paper size, right? Double size of. So you are aware of these page paper sizes, right? So this depend on your document. Now assume that you are preparing a letter to your school, then you select A4. But you are preparing an invitation of the small part, then you are selecting A5 maybe. That assume that you are preparing a book or something that based on A3. Likewise, it depends on your document type. Right, next one, orientation. Orientation means the direction of this document. So if I reduce this zoom in, I will zoom out this, then you can see that landscape, horizontal size. Then portrait. Now, when you are preparing some documents like certificates also, some I use landscape, many of the certificates nowadays, and the timetable, landscape, likewise, it depends. But letters other than documents, portrait. The vertical angle we call the portrait. Horizontal angle we call that landscape. And next one, you have to select the margins. What do you mean by margin? Right? How much of space we leave from the edges of from top, bottom, left, right. So what data be the pramane kuchara plan karna decide karano. Right? So here you can give the custom setting or normal, top, narrow, or moderate, or you can. So you can adjust that using the custom margins as you wish. Now here you see, increase the top margin, right? Then decrease the top margin, likewise. And here you can see something called the gutter position. Make it in a special part, gutter position. Right? That is for binding purpose. So you know when we are doing the book binding, we have to leave a space, right? And also gutter position from left or top. I select left and I increase this. You can see the preview, they are down. Bottom, you can see the preview that gutter position increase. But in a single documents, we don't need gutter positions. Binding purpose. Then I remove the gutter positions and set OK. Now my page keep the zoom level into zoom into 100. That is the actual size. Then I save it. Again, click on the save command. That should be done. Right.
Okay, now you take the chance to save it with the password and also set the basic page setups and save your document. Okay, start and you can forward the questions regarding Word document. The maker summarize very simple. Make අවශ්‍ය නැහැ කියලා හිතන්න එපා. මොන advanced වැඩේ කරත් සමහර අය මේ word processing skill එක තමන්ට නැත්තම් තමන් fail වෙනවා කොතනදී හරි. මොකද ඔගොල්ලෝ තව ටික කාලෙකින් උසස් නිලධාරියෙක් වෙයි. තමන්ගේ ස්ටඩීස් ඇඩ්වාන්ස් ස්ටඩීස් වලට යයි. එතනදී ඩොකියුමන්ට්ස් රිපෝට්ස් අසයින්මන්ට්ස් ගොඩක් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් වලට අපි මේ ඩොකියුමන්ට් ප්‍රිපෙයාරින් ඇක්ටිවිටි එක ඩෙවලොප් කරලා දෙමුවොත් අපිට ටයිම් සේව් කරගන්න පුළුවන්. එක එක නාගාවට යන්න ඕනේ CV එකක් හදා ගන්න පුළුවන්, ඩොකියුමන්ට් එක හදා ගන්න පුළුවන්, ටෙක්නික්ස් දන්නවා. So you can make is your day-to-day activities even in a job or in your personal activities very easily. So you can improve this part. So make a improve කරේ නැත්නම් ආය කරගන්න time එකක් එන්නේ නැහැ. So make use of this chance. So okay, while you are doing this activity, you can forward your questions regarding this part. Any problem you feel face? No. Right. එතකොට password එකක් දාලා save කරන එක practice කරන්න. මේ basic page setup හදන්න විදිය practice කරන්න. Basic page setups. Right. Again, it asks for the password saving. Follow the steps. File. ඔගලන්ට ටියුට් එකකුත් එවනවා. ඒ ටියුට් එකේ steps තියෙනවා. ලියන්න යන්න ඕනේ. නමුත් practically practice කරගන්න. ඒක තමයි required එක පොතේ ලියන්න මේව කරලා වැඩක් නැහැ. But අපිට පොද exam අපි ඕනෙන් දා ටියුට් exercise එකක් තියෙනවා. ඒක මම next day වෙනකොට දාන්නම්. මම ඒක දාන්න බැරුණා PDF එක. File save as ඊට පස්සේ ඔයා normally save කරන location එකයි නමකුයි දෙන්න. Desktop නම් desktop, documents නම් documents ඊට පස්සේ නමක් කැමති නමක් දෙන්න. දීපුවාම මෙතන යට තියෙනවා tools කියලා part එකක් save button එක ළඟම. Can you see that? Close to save button. මෙතන තියෙනවා tools කියලා button එකක් තියෙනවා. Then you go to tools and select general options. Making up select karna general options. And එක අහනවා password to open කියලා එකක්. ඒ password to open කියන දන password එකක් දෙන්න. modify කියලා කියන්නේ edit කරන්න දෙනවද නැද්ද කියන. දැන් open කරන්න විතරක් දීලා edit කරනවා නම් ආයෙත් password එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන එකක්. එකම password එක දෙන්න නැතුව ඉතින් තේරුමක් නැහැ නේ. open කරන. නමුත් modify password එකක් නැතුව open කරන password එකම lock කරලා දැම්මොත් ඉවරයි. ඊගේ මම okay කරනවා. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා save command එක දෙන්න ඕන. එච්චරයි. එතකොට මේ document එක නැවත කවුරු හරි close කරාට පස්සේ open කරොත් එයාට password එකක් දෙන්න වෙනවා. Understood? එතකොට extra question එකක් ගහනවා Python වලින් application develop කරන්න පුළුවන්ද කියලා. We can. Python වලින් apps develop කරන්න පුළුවන්.
Tisad, but you can use some extra tools, right, for that. Python වලට tools තියෙනවා වෙනම ගන්න. ඒ tools පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන්. Right. Then I will go to the next level. So when you are preparing documents, you have to start typing and preparing this document page setup. ඔන්න අපි දැන් document එක save කරා. ඊට පස්සේ page setup එක හැදුවා. දැන් page setup එක හැදුවට පස්සේ අපි basically document එක මේ font effects ටික දරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ paragraph settings දරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ styles, ඊට පස්සේ තමයි අපි අනිත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මේ basic tools කීපයක් තියෙනවා. මේකේ paste, cut, copy, format, paint කියලා තියෙනවා කොටසක්. ඒ කොටස මම ඉස්සෙල්ලා introduce කරන්නම්. මෙන්න මෙතන තියෙන icons ටික තමයි මම ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ. Paste, cut, copy, format, paint and clipboard. Right. Now you know that if I type a word like this, so I will increase the font size for basic viewing. Then I can select the word like this, double click on the word, or otherwise place the cursor at the beginning and drag along the word. Likewise, you can select the word. To මොනවා කරන්නත් මේ වචනෙට කරන සියලුම formattings apply වෙන්නේ if you select the word. So වචනයක් select කරගන්න අපිට පුළුවන් two methods. Double click on the word. So deselect කරන්නේ කොහොමද? Selection එක අයින් කරන්න. Click aside වෙන තැනක click කරනවා. Or otherwise drag along the word. එතකොට redrag කරොත් click කරොත් මේ deselect වෙනවා. Now when you select this word, you can select this copy icon. මේ තියෙන කොඩදාසි දෙකක් වගේ copy icon. So you can use the shortcut Control C. Otherwise you can do it right click copy and you go to new location and you can use the paste icon. Otherwise you can use the Control plus V shortcut. Otherwise you can use right click paste. Right click paste. Either one method දෙකටම අපිට පුළුවන් copy paste කරන්න. The other one cut. So we can remove this word from here. Right click cut or the scissors tool. You can see the shortcut Control plus X. Cut. එතනින් ඉවත් කරනවා. Then you go to new location. Right click paste. Paste. Or Control V. Copy කරනවා. එතකොට මෙතන clipboard කියලා කියන්නේ වෙන මොකද්ද? The copied item එක දැන් අපි අර OS පාඩමේදීත් මේක මතක් කරා. So I want to get different words copy not in order. දැන් මට ඊළඟට ඕන RAM කියන වචනේ. එතකොට මම මෙතන paste කරොත් paste වෙන්නේ මොකද්ද? computer. මට ඕන RAM. එහෙනම් මම RAM copy කරගන්නවා. Copy. Paste. ඊළඟ මට ඕන ICT කියන වචනේ. එතකොට මට ආයෙත් copy කරන්න වෙනවා. මේක කරදරයක්. දැන් එකම වචනේ තිබ්බනම් අපිට මෙහෙම paste කරගෙන යන්න තිබ්බනේ මම. දැන් ඊළඟ වෙන වචනයක් આવොත් ආයෙ copy කරන්න ඕන. So we can use that clipboard facility. එකපාරක් copy කරන වචනයක් මෙතන record වෙනවා. එතකොට අපිට එතනින් තෝරලා මේ paste කරගන්න පුළුවන්. RAM. අන්න RAM කියන වචනේ මම paste කරනවා. ROM අන්න copy කරපු ගමන් එයා record වෙනවා. දැන් නැවත මට ICT අවශ්‍ය නම් ආයෙ copy කරන්න click කරනවා මෙතන. RAM අවශ්‍ය නම් මෙතනින් click කරනවා. ROM අවශ්‍ය නම් මෙතන. මේ clipboard කියලා මෙතන චූටි icon එකක් තියෙනවා. ඒ icon එක click කරලා ගන්න ඕනේ මේ arrow එකක් පොඩි. Yes, Kusri, very good. So press Win key plus V. Windows key එකත් එක්ක V අකුර press කරොත් clipboard එක open වෙනවා කියලා කියනවා. Right. එතකොට මේකේ අපි copy paste කරන එක record කරගන්න එක තමයි clipboard facility එකකින් වෙන්නේ. මේක ඕනම app එකකට use කරන්න පුළුවන්.
right on a paste cut copy format painter කියන එක මම කියලා දෙන්නම්. දැන් format painter කියලා කියන්නේ දැන් RAM කියන එකට අපි බලා ගන්න වැඩ නවත්තන්න. RAM කියන එකට මම පොඩි formattings apply කරනවා. bold ඔන bold කරා. italic, underline, change color, increase font size. මට ටිකක් වෙලා ගියාට පස්සේ තමයි මතක් වෙන්නේ ROM කියන වචනයත් මේ ටික කරා නම් හොඳයි කියලා. දැන් මුලින් මතක් වුණා නම් දෙකම එකවර සිලෙක්ට් කරලා මේ වැඩේ කරන්න තිබ්බනේ. මේ වචන දෙකටම පුළුවන් එකවර ඕනම දෙයක් ඇප්ලයි කරන්න. එහෙම කරන්නේ මම RAM කියන එකට ඇප්ලයි කරාට පස්සේ මට හිතෙනවා මේ RAM එකට කරපු formattings ටික ROM කියන word එකටත් ඇප්ලයි කරා නම් හොඳයි කියලා. ඒ වෙලාවට ආයෙත් මම අර කරපු ටික මුලින් ඉඳන් කරන්නේ නැතුව මට පුළුවන් මේ RAM කියන word එකට ඇප්ලයි කරපු formattings ටික brush එකට copy කරලා paste කරන්න පුළුවන් ROM එකට ROM කියන word එකට. ඒ කියන්නේ එක වචනයකට දාපු formattings සියල්ල තව වචනයකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ටෙක්නික් එක තමයි format painter. ඒතර මේකේ ස්ටෙප්ස් මොකද්ද? දැනටමත් format කරලා තියෙන change කරලා තියෙන එක select කරලා click කරනවා format painter icon. මෙතන තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ අපිට mouse pointer එකට එනවා මේ වචනයක් ළඟට ගිහපුවාම brush icon එක. මේ brush icon එකකින් අපි කරන්නේ වචනේ දිගේ එහෙම drag කරනවා. අන්න බලන්න RAM කියන word එකට apply කරපු සියලුම formattings automatically applied to ROM. right ඒක මම තව පාරක් කියලා කරලා පෙන්නන්නම්. basically දැන් අපිට එකම වචනයට add කරපු apply කරපු formattings තියෙනවා. දැන් RAM කියන වචනේ මම මට හිතුණු වෙලාවේ bold කරනවා. italic කරනවා. underline කරනවා. format color එක change කරනවා. size එක change කරනවා. ඕනම් font එකක් change කරනවා. දැන් මම ගොඩාක් මේ වෙනස්කම් මේකට කරා. නැත්නම් center කරනවා. ඔය ගොඩක් දේවල් කරා. දැන් මේ කරපු formattings ටික ඔක්කොම ROM කියන වචෙන්ට කරන්න ගියොත් එහෙම ආයෙ මුලින් ඉඳන් කරන්න එපේ. දැන් කලින්ම දැනගත්තා නම් දෙකම select කරලා කරන්න තිබ්බා. නමුත් මට හිතුනේ පස්සේ. RAM එකට මේ වැඩ ටික කරාට පස්සේ තමයි හිතුනේ. ඒ වෙලාවට ආයෙ මුලින් ඉඳන් කරන්න නැතුව අපි RAM කියන word එකට කරපු apply කරපු formattings අපිට ඔක්කොම එකවර ROM කියන word එකට apply කරන්න පුළුවන්. What is the method? So select the formatted text. Click on format paint icon, then drag all on the new text. ඊළඟට format කිරීමට අපේක්ෂා කරන අලුත් text එක දිගේ drag කරනවා. Everything applied automatically. Right. එතකොට මේ මෙතන තියෙන මම commands හතරක් ගැන කතා කරා. cut, copy, paste and format painter. So I will give 2 minutes for your chance, then you can try yourself, and if you need help you can send your requirement to the chat. right practically කරන්න බලන්න ඊට පස්සේ requirement එකක් ආවොත් chat එකට දාන්න. දැන් අපි word වල තාම documents හදන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට අවශ්‍ය basic techniques ටික ඉගෙන ගත්තට පස්සේ තමයි practical assignments දෙනවා. එතකොට ඒවා practice කරලා හදලා ලස්සනට practice කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු අද tools කීපයක් ගැන කතා කරාට පස්සේ අපි assignment එකට යන්නේ.